আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাইকে বিসিএস প্রশ্ন সমাধানের নতুন আরও একটি পর্বে স্বাগতম। আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ পর্বে আমরা জানতে চলেছি 10 থেকে 45তম বিসিএস প্রিলিমিনারির ইংরেজি প্রশ্নের লিটারেচার পার্টের প্রশ্নগুলো এবং এগুলোর সমাধান সম্পর্কে। তো যারা আমরা বিগত 10 থেকে 45তম বিসিএস প্রিলিমিনারির বাংলা, অঙ্ক, ইংরেজি সহ সকল বিষয়ের প্রশ্ন সমাধান মিস করেছি, এছাড়াও যারা আমরা প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ এবং বিভিন্ন ইংরেজি গ্রামারের ভিডিও পেতে চাই, তারা আমাদের এই ভিডিওর আই বাটনে ক্লিক করলে অথবা আমাদের চ্যানেলের প্লেলিস্টে চেক করলে পেয়ে যাব ইনশাআল্লাহ। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক আজকের পর্বটি। তো আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ পর্বটির প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে, হু ইজ নট এ ভিক্টোরিয়ান পোয়েট, অর্থাৎ কে ভিক্টোরিয়ান যুগের কবি নয়। তো উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ ইজ নট এ ভিক্টোরিয়ান পোয়েট, সুতরাং এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে সি। 2 নং প্রশ্নে বলা আছে, হুইচ অফ দ্য ফ্লোয়িং নোভেলস ওয়াজ রিটেন বাই জর্জ ওরওয়েল। তো এখানে এই যে 1984 এই নোভেলের লেখক হচ্ছে জর্জ ওরওয়েল। The poem to his coy mistress was written by Dash. The poem to his coy mistress was written by অ্যান্ড্রিউ মার্ভেল। 4 নং প্রশ্ন বলা আছে, দ্য ক্যারেক্টার এলিজাবেথ বেনিথ অ্যাপিয়ার্স ইন দ্য নোভেল ড্যাশ। দ্য ক্যারেক্টার এলিজাবেথ বেনিথ অ্যাপিয়ার্স ইন দ্য নোভেল প্রাইড অ্যান্ড প্রিজুডিস। 5 নং প্রশ্ন বলা আছে, ডন জন ওয়াজ কম্পোজড বাই ড্যাশ। তো ডন জন ওয়াজ কম্পোজড বাই জর্জ গর্ডন বাইরন, সুতরাং এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে সি। 6 নং প্রশ্ন বলা আছে, ইউলিসিস ইজ এ পোয়েম রিটেন বাই ড্যাশ। তো ইউলিসিস ইজ এ পোয়েম রিটেন বাই আলফ্রেড টেনিসন। 7 নং প্রশ্ন বলা আছে, হু রুট দ্য পোয়েম অজাইমেন্ডিয়াস। তো দ্য পোয়েম অজাইমেন্ডিয়াস ওয়াজ রিটেন বাই পিবি শেলি বা পার্সিবিসি শেলি। যে ক্লাইম ইয়বরাইট ইজ দ্য প্রোটাগনিস্ট অফ দ্য নোভেল ড্যাশ। তো ক্লাইম ইয়বরাইট ইজ দ্য প্রোটাগনিস্ট অফ দ্য নোভেল দ্য রিটার্ন অফ দ্য নেটিভ। ডেসডেমোনা ইজ এ ক্যারেক্টার ইন দ্য ফ্লোয়িং শেক্সপিয়ারিয়ান প্লে। তো ডেসডেমোনা is a character in the flowing Shakespearean play Othello. As a Black Death is the name of a dash. So Black Death is the name of a plague pandemic. 11 নং প্রশ্ন বলা আছে, ফ্রান্সিস বেকন is an illustrious dash. So Francis Bacon is an illustrious essayist. Sweet are the uses of adversity is quoted from Shakespeare's dash. The sweet are the uses of adversity is quoted from Shakespeare's As You Like It. Alexander Pope's essay on man is a dash. So Alexander Pope essay on man is a poem. 14 নং প্রশ্ন বলা আছে, life's but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. These memorable lines in Shakespearean tragedy are spoken by dash. So these memorable lines in Shakespearean tragedy are spoken by Macbeth. All changed utterly, a terrible beauty is born. This extract is taken from W.B. Yeats' poem titled dash. So all changed utterly, a terrible beauty is born. This extract is taken from W.B. Yeats' poem titled Easter 1916.
দ্য পোয়েট্রিক ড্রামা মার্ডার ইন দ্য ক্যাথেড্রাল ওয়াজ রিটেন বাই ড্যাশ। তো দ্য পোয়েট্রিক ড্রামা মার্ডার ইন দ্য ক্যাথেড্রাল ওয়াজ রিটেন বাই টি.এস. এলিয়ট অথবা থমাস স্টিয়ার্ন এলিয়ট। অল ফর লাভ ইজ এ ড্রামা রিটেন বাই ড্যাশ। তো অল ফর লাভ ইজ এ ড্রামা রিটেন বাই জন ড্রাইডেন। Caliban is an important character from Shakespeare's dash. So Caliban is an important character from Shakespeare's The Tempest. 9 নং প্রশ্ন বলা আছে সিজার অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা ইজ ড্যাশ। তো এই যে সিজার অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা ইজ a play by Bernard Shaw. Who wrote the picturesque novel titled Tom Jones? Now, the picturesque novel titled Tom Jones was written by Henry Fielding. The history of Moby Dick centers on dash. The history of Moby Dick centers on a hole. He prayed best who laughed best. Who said it? He prayed best who laughed best is said by S.T. Coleridge. Paradise Lost attempt to dash. So Paradise Lost attempt to justify the ways of God to man. Oh, lift me as a wave, a leaf, a cloud. I fall upon the thorns of life, I bleed. This extract is taken from P.B. Shelley's poem Dash. So this extract is taken from P.B. Shelley's poem Ode to the West Wind. Who wrote the short story The Ant and the Grasshopper? So the short story The Ant and the Grasshopper was written by W. Somerset Maugham অথবা William Somerset Maugham. Who is not an Irish writer? তো এখানে D.S. Lawrence is not an Irish writer. Better to reign in hell than serve in heaven. Who wrote this? The better to reign in hell than serve in heaven is written by John Milton. Who is not the modern poet? তো এখানে John Keats is not the modern poet. Who is the author of the novel The God of Small Things? So the author of the novel The God of Small Things is অরুণ শেট্টি বা অরুন্ধতী রয়। Moby Dick, a novel, was written by Dash. So Moby Dick is a novel was written by Herman Manveli. তারপর বলা আছে if winter comes can spring be far behind? Who wrote this? If in winter comes can spring be far behind is written by P.B. Shelley অথবা Percy B.C. Shelley. O. Henry was from Dash. So O. Henry was from America. Where is the setting of the play Hamlet? So the setting of the play Hamlet is
Denmark. No second Troy is a dash. No second Troy is a poem. What kind of play is Julius Caesar? So Julius Caesar is a historical play. Who is the author of Jane Eyre? The author of Jane Eyre is Charlotte Bronte. Which of the following novels is not written by an English writer? 100 Years of Solitude. This novel is not written by an English writer. Who wrote the play The Way of the World? So The Way of the World is written by William Congreve. Who is the poet of the poem Ozymandias? So the poem of the poet Ozymandias is P.B. Shelley by Percy B.C. Shelley. The most famous romantic poet of English literature is dash. The most famous romantic poet of English literature is William Wordsworth. Dash was both a poet and a painter. So, John Keats was both a poet and a painter. A Passage to India is written by dash. A Passage to India is written by E.M. Forster. Who wrote Dr. Zhivago? Dr. Zhivago was written by Boris Pasternak. For God's sake, hold your tongue and let me laugh occurs in a novel by dash. The For God's sake, hold your tongue and let me laugh occurs in a novel by Rabindranath Tagore. September on the Joshua Road is written by dash. The September on the Joshua Road is written by Allen Ginsberg. Was this the face that launched 1,000 ships and burned the topless towers of Ilium? Who speaks the famous lines? The famous lines is spoken by Faustus অথবা আমরা বলতে পারি ডক্টর ফাস্টাস. The character Alfred Dolittle is taken from Shaw's play titled dash. So the character Alfred Dolittle is taken from Shaw's play titled Pygmalion. In Shakespeare's play Hamlet, Hamlet was Prince of Dash. So in Shakespeare's play Hamlet, Hamlet was Prince of Denmark. The poem The Love Song of J. Alfred Prufrock is written by dash. So the poem The Love Song of J. Alfred Prufrock is written by T.S. Eliot. Who is the author of the first scientific romance, The Time Machine? So the author of the first scientific romance, The Time Machine, is written by H.G. Wells. Adela Quested and Mrs. Moore are characters from the novel dash. So Adela Quested and Mrs. Moore are characters from the novel
A Passage to India. Shylock is a character in the play dash. So Shylock is a character in the play The Merchant of Venice. Why then ties none to you, for there is nothing either good or bad, but thinking makes it so. This extract is taken from the drama dash. So this extract is taken from the drama Hamlet. Made weak by time and fate, but strong in will to strive, to seek, to find, and not to yield, is taken from the poem written by dash. The made weak by time and fate, but strong in will to strive, to seek, to find, and not to yield, is taken from the poem written by Alfred Tennyson. Pip is the protagonist in Charles Dickens' novel dash. Pip is the protagonist in Charles Dickens' novel Great Expectations. Lady Chatterley's Lover was written by the author of dash. The Lady Chatterley's Lover was written by the author of The Rainbow. Vanity Fair is a novel written by dash. The Vanity Fair is a novel written by William Makepeace Thackeray. Who is not a romantic poet? तो जे T.S. Eliot अथवा Thomas Stern Eliot is not a romantic poet. They play The Birthday Party is written by dash. So the play The Birthday Party is written by Harold Pinter. Time held me green and dying, though I sang in my chains like the sea. These lines have been quoted from Dylan Thomas' poem dash. So time held me green and dying, though I sang in my chains like the sea. These lines have been quoted from the Dylan Thomas poem as a Fern Hill. Tennyson's In Memoriam is an elegy on the death of dash. The Tennyson's In Memoriam is an elegy on the death of Arthur Henry Hallam. Sweet Helen makes me mortal with a kiss. The sentence has been taken from the play dash. The Sweet Helen makes me mortal with a kiss. The sentence has been taken from the play Dr. Faustus. What's in a name that which we call a rose by any other name would smell as sweet? Who said this? So what's in a name that which we call a rose by any other name would smell as sweet? This is said by Juliet. Man's love is of man's life a thing apart, ties o man's whole existence. This is taken from the poem dash. तो ये man's love is of man's life a thing apart, ties o man's whole existence. This is taken from the poem of Lord Byron. Who translated the Rubaiyat of Khayyam into English? So the Rubaiyat of Khayyam translated into English by
Edward Fitzgerald. Ulysses is a novel written by dash. The Ulysses is a novel written by James Joyce. The short story The Diamond Necklace was written by dash. The short story The Diamond Necklace was written by Guy de Maupassant. All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. Who said this? All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand is said by Lady Macbeth. Where are the songs of spring? Where are they? Think not of them. Do hast they music too? Who wrote this? This is wrote by John Keats. Who is the central character of Wuthering Heights by Emily Bronte? So the central character of Wuthering Heights by Emily Bronte is Heathcliff. The old order changed, yielding place to new. This line is extracted from Tennyson's poem dash. The old order changed, yielding place to new. This line is extracted from the Tennyson's poem Morte d'Arthur. Who wrote the poem The God Morrow? So the poem The God Morrow is written by John Donne. বলা আছে দ্য রেপ অফ দ্য লগ বাই আলেকজান্ডার পপ ইজ এ অর এন ড্যাশ। তো দ্য রেপ অফ দ্য লগ বাই আলেকজান্ডার পপ ইজ এ অর এন mock heroic poem. Which of the following is not an American poet? The following W.B. Yeats is not an American poet. William Shakespeare was born in dash. The William Shakespeare was born in 1564. To be or not to be, that is the question, is a famous soliloquy from dash. So to be or not to be, that is the question, is a famous soliloquy from Hamlet. A Christmas Carol is a dash by Charles Dickens. তো A Christmas Carol is a dash by Charles Dickens. এখানে আমাদের শূন্যস্থানে বসাতে হবে short novel. অর্থাৎ A Christmas Carol is a short novel written by Charles Dickens. Which period is known as the golden age of English literature? তো এই যে the Elizabethan age is known as the golden age of English literature. Jacobean period of English literature refers to dash. তো Jacobean period of English literature refers to 1603 to 1625 অর্থাৎ 1603 থেকে 1625 সাল পর্যন্ত সময়কে ইংরেজিতে জাকোবিন পিরিয়ড বলা হয় বা ইংরেজি সাহিত্যের জাকোবিন পিরিয়ড বলা হয়। Where do the flowing lines occur in? তো alone alone all alone on a wide sea, এই যে লাইনগুলো, এই লাইনগুলো পাওয়া যায় দ্য রাইম অফ দ্য অ্যানশিয়েন্ট মেরিনারে। For God's sake, hold your tongue and let me laugh. This line is written by dash. The for God's sake,
For God's sake, hold your tongue and let me laugh. This line is written by John Donne. Who is the author of Man and Superman? So the author of Man and Superman is G.V. Shaw অথবা জর্জ বার্নার্ড শ। The most famous satirist in English literature is dash. So the most famous satirist in English literature is Jonathan Swift. Of the following authors who wrote an epic? John Milton, who wrote an epic. The literary term euphemism means dash. The literary term euphemism means inoffensive expression. Who is not a Victorian poet? Alexander Pope is not a Victorian poet. The play The Spanish Tragedy is written by dash. The play The Spanish Tragedy is written by Thomas Kidd. Who among the following Indian English writers is a famous novelist? So who among the following Indian English writers is a famous novelist? এর আনসার হচ্ছে R.K. নারায়ণ। Fill in the blank. Dash is Shakespeare's last play. So Shakespeare's last play is Tempest. Who has written the play Volpone? So the play Volpone was written by Ben Jonson. Who has written the poem Elegy written in a country churchyard? তো এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে থমাস গ্রে। Jeronson is a poem by dash. Jeronson is a poem by T.S. Eliot. Shakespeare composed much of his plays in what sort of verse? So Shakespeare composed most of his plays in lambic pentameter. সুতরাং এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে সি। The repetition of beginning constant sound is known as dash. So the repetition of beginning constant sound is known as alliteration. Which of the following is not a poetic tradition? The which of the following is not a poetic tradition? এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে the occult. What is a funny poem of 5 lines called? So a funny poem of 5 lines is called limerick. Who wrote Biographia Literaria? Biographia Literaria is written by S.T. Coleridge. Robert Browning was a dash poet এবং বলা আছে fill in the gap with appropriate word. তো Robert Browning was a dash poet. এখানে শূন্যস্থানে আমাদের বসাতে হবে যে Robert Browning was a Victorian poet. Othello gave Desdemona dash as a token of love. So Othello gave Desdemona handkerchief as a token of love.
P.B. Shelley's Adonais is an elegy on the death of dash. তো P.B. Shelley's Adonais is an elegy on the death of John Keats. The comparison of unlike things using the words like or as is known to be dash. তো এর উত্তর হচ্ছে simile. Restoration period in English literature refers to dash. Restoration period in English literature refers to 1660. The Sun Also Rises is a novel written by dash. The Sun Also Rises is a novel written by Ernest Hemingway. The Merchant of Venice is a Shakespearean play about dash. So The Merchant of Venice is a Shakespearean play about a Jew. The climax of a plot is what happens. Now the climax of a plot is what happens at the height. David Copperfield is a or an dash novel. So David Copperfield is a Victorian novel. সুতরাং এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে A. Elegy written in a country churchyard is written by dash. Elegy written in a country churchyard is written by Thomas Gray. Shakespeare's Miser for Miser is a successful dash. So Shakespeare's Miser for Miser is a successful tragicomedy. Which of the following book is written by Thomas Hardy? So The Return of the Native. This book is written by Thomas Hardy. Frailty, the name is Omen, is a famous dialogue from dash. The Frailty, the name is Omen, is a famous dialogue from William Shakespeare. The poem The Solitary Reaper is written by dash. So the poem The Solitary Reaper is written by William Wordsworth অথবা W. Wordsworth. The play Candida is by dash. So the play Candida is written by J.B. Shaw অথবা George Bernard Shaw. Which of the following writers belongs to the Romantic period in English literature? তো এখানে এই যে S.T. Coleridge belongs to the Romantic period of English literature. Man is a political animal. Who said this? Man is a political animal. This is said by Aristotle. Who is known as the poet of nature in English literature? So, as the poet of nature in English literature is known by William Wordsworth. তারপরে বলা আছে A Passage to India is written by dash. তো A Passage to India is written by E.M. Forster. Gitanjali of Rabindranath Tagore was translated by dash. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলি অনুবাদ করা হয়েছে W.B. Yeatsের দ্বারা। The Romantic age in English literature began with the publication of dash.
তো দ্য রোম্যান্টিক এজ ইন ইংলিশ লিটারেচার বিগান উইথ দ্য পাবলিকেশন অফ প্রিফেস টু লিরিক্যাল ব্যালেডস। London town is found a living being in the works of Dash. The London town is found a living being in the works of Charles. Who of the following writers was not a novelist? তো এখানে যে চারটি অপশন দেওয়া আছে এর মধ্যে ডব্লিউবি ইয়েটস অথবা উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস ওয়াজ নট এ নোভেলিস্ট। হু রুট দ্য ফ্লোয়িং লাইন্স অল অ্যাট এ ওয়ান্স আই স এ ক্রাউড এ হোস্ট অফ গোল্ডেন ড্যাফোডিলস। দ্য ফ্লোয়িং লাইন্স অল অ্যাট ওয়ান্স আই স এ ক্রাউড এ হোস্ট অফ গোল্ডেন ড্যাফোডিলস, এই লাইনটি লিখেছেন বা এই লাইনগুলো লিখেছেন উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ। হু অ্যামং দ্য ফ্লোয়িং রাইটার্স ইজ নট এ নোবেল লাউরেট। তো এখানে যে চারটি অপশন দেয়া আছে এর মধ্যে যে গ্রাহাম গ্রিন is not a Nobel laureate, মানে তিনি সভাকবি নয়। The play Arms and the Man is by Dash. The play Arms and the Man is by জর্জ বার্নার্ড শ অথবা জিবি শ। বলা আছে অথেলো ইজ এ শেক্সপিয়ার্স প্লে অ্যাবাউট ড্যাশ। তো অথেলো ইজ এ শেক্সপিয়ার্স প্লে অ্যাবাউট এ মোর। In the 18th century, the Mughal emperor began to dash. So, in the 18th century, the Mughal emperor began to disintegrate. মানে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন হতে শুরু করে। The poem Isles of Innisfree is written by dash. So, the poem Isles of Innisfree is written by W.B. Yeats. Riders to the Sea is dash. So, Riders to the Sea is a one-act play. Which of the following writers belong to the Elizabethan period? তো এখানে যে চারজন কবির নাম আছে এর মধ্যে ক্রিস্টোফার মার্লো belongs to the Elizabethan period. সুতরাং এই প্রশ্নের উত্তর হবে এ। To be or not to be, that is the question, is a famous dialogue. তো এই ফেমাস ডায়লগটি হচ্ছে হ্যামলেটের। বলা আছে ক্লাস অ্যান্ড সোশ্যাল কনফ্লিক্ট ইজ দ্য কি আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ ড্যাশ। তো ক্লাস অ্যান্ড সোশ্যাল কনফ্লিক্ট ইজ দ্য কি আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ মার্কসিজম। 131 নং প্রশ্নে বলা আছে ফাইন্ড দ্য ওড ম্যান আউট। তো এখানে যে চারটি অপশন দেওয়া আছে এর মধ্যে যে থমাস হার্ডি, জোসেফ কর এবং জেমস জয়েস এরা হচ্ছে মেল রাইটার এবং এই যে জর্জ ইলিয়ট ইনি হচ্ছেন একজন ফিমেল রাইটার। সুতরাং এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে এ, অর্থাৎ এই চারটি থেকে কোনটি ব্যতিক্রম সেটি জানতে চাওয়া হয়েছিল। এই প্রশ্ন একই কথা যে ফাইন্ড দ্য ওড ম্যান আউট, অর্থাৎ ব্যতিক্রমটি খুঁজে বের করো। তো এখানে আমরা যে অপশনে দেখতে পাচ্ছি দ্য ব্লুয়েস্ট আই এবং এই যে শুলা, তারপর হচ্ছে এ মেরসি, এগুলো হচ্ছে তিনটি হচ্ছে উপন্যাস এবং উপন্যাসগুলো লিখেছেন আমেরিকান নোভেলিস্ট টরি মরিসন কর্তৃক। এবং অপরদিকে যে অ্যাজ আই লে ডাইং এটি লিখেছেন আমেরিকান অথর উইলিয়াম ফলকনার। সুতরাং
এটি হচ্ছে এই প্রশ্নের ব্যতিক্রম। If a part of speech or writing breaks the theme, it is called dash. So if a part of speech or writing breaks the theme, it is called digression. One day women will have what has so long been denied them dash leisure, money and room to themselves. যদি এটা আসলে একটি গ্রামারের প্রশ্নও বলতে পারি, আবার সাহিত্যিকের প্রশ্নও বলতে পারি। তো যাই হোক, আমরা এটা সমাধান করে দিই। The one day women will have what has so long been denied them dash leisure, money and room to themselves. তো এই প্রশ্নের উত্তর হবে স্পেস, এবং পুরো বাক্যটি হবে one day women will have what has so long been denied them space, leisure, money, room to themselves. A song embodied religious and scared emotion dash, তাহলে a song embodied religious and scared emotion এটাকে বলা হয় হাইম। পরের প্রশ্নে বলা আছে I have a dash that one day this nation will live out true meaning of its creed that all men are created equal. তো এখানে আসলে এই প্রশ্নটার মধ্যে একটু ভুল আছে, সেটা হচ্ছে এখানে ট্রু হবে, অর্থাৎ এর জায়গায় আর হবে। তো পুরো বাক্যটা হবে যে I have a dash that one day this nation will live out true meaning of its creed that all men are created equal, এবং এখানে আমাদের শূন্যস্থান হবে যে I have a dream। তো পুরো এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে সি। পরে বলা আছে পারসন হু রাইটস অ্যাবাউট হিজ ওন লাইফ, তো রাইটস এ বায়োগ্রাফি, অর্থাৎ যে তার নিজের জীবন সম্পর্কে লিখে ওই লেখাটাকে বলা হয় বায়োগ্রাফি। এনি ওয়ান অফ দ্য ফ্লোয়িং পেয়ার্স আর লিটারারি কোলাবোরেটরস, তো এখানে এই যে জোড়াগুলো দেওয়া আছে, দুইটা করে কবির নাম দেওয়া আছে, তো এখানে কোন দুটি লেখক সমসাময়িক বা একই সময়ের সেটা জানতে চাওয়া হয়েছে। তো এখানে এই প্রশ্নের উত্তর হবে যে ইলিয়ট এবং পাউন্ড। সুতরাং এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে এ। তো পরের প্রশ্ন আমরা দেখতে পাচ্ছি বলা আছে যে হুইচ অফ দ্য ফ্লোয়িং ইজ এ কারেক্ট প্রভাব। তো এখানে চারটি সেন্টেন্স দেওয়া আছে, এর মধ্যে সঠিক হচ্ছে ফুলস রাশ ইন হোয়ার অ্যাঞ্জেলস ফেয়ার টু ট্রিড, এবং এটি হচ্ছে সঠিক প্রবাদ। পরের প্রশ্নে বলা আছে যে হুইচ অফ দ্য ফ্লোয়িং স্কুল অফ লিটারারি রাইটিং ইজ কানেক্টেড উইথ এ মেডিকেল থিওরি। তো এখানে যেই চারটি দেওয়া আছে এর মধ্যে এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে যে কমেডি অফ দ্য হিউমার্স। সুতরাং এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে ডি। দ্য পোয়েট লাউরেট ইজ ড্যাশ, তো পোয়েট লাউরেট মানে আমরা জানি হচ্ছে সভাকবি, তো এটার উত্তর হবে দ্য কোর্ট পোয়েট অফ ইংল্যান্ড। সুতরাং এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে সি। পরের প্রশ্নে বলা আছে যে মিস্টেক আছে এখানে ইজ। পরের প্রশ্নে বলা আছে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড ইউফেমিজম। দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড ইউফেমিজম ইজ ইনঅফেন্সিভ এক্সপ্রেশন। সুতরাং এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে বি। হু ইজ দ্য মডার্ন ফিলোসোফার ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড নোবেল প্রাইজ ফর লিটারেচার। তো এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে বার্ট্রান্ড রাসেল। হু ইজ দ্য মোস্ট ফেমাস সেটিরিস্ট ইন ইংলিশ লিটারেচার। তো এখানে যেই চারটি অপশন দেওয়া আছে এর মধ্যে দ্য মোস্ট ফেমাস সেটিরিস্ট ইন ইংলিশ লিটারেচার ইজ
জনাথন সুইফট। তারপরে বলা আছে দ্য রেইনবো ইজ ড্যাশ। তো দ্য রেইনবো ইজ এ নোভেল রিটেন বাই D.S. Lawrence. Tom Jones by Henry Fielding was first published in dash. The Tom Jones by Henry Fielding was first published in the first half of 18th century. The literary work Kubla Khan is dash. তো এখানে the literary work Kubla Khan is a verse by Coleridge. T.S. Eliot was born in dash. So T.S. Eliot was born in US. Who wrote Beauty is Truth, Truth, Beauty? Keats. Which of the following ages in literary history is the latest? So the following ages in literary history, the latest is the Georgian age. Who of the following was both a poet and a painter? তো এই যে ব্লেক অথবা উইলিয়াম ব্লেক was both a poet and a painter. Who wrote the two famous novels David Copperfield and The Tale of Two Cities? So the two famous novels David Copperfield and The Tale of Two Cities was written by Charles Dickens. Who wrote the plays The Tempest and The Midsummer Night's Dream? So the plays The Tempest and the Midsummer Night's Dream is written by William Shakespeare. If winter comes, can spring be far behind? These lines were written by dash. So if winter comes, can spring be far behind? These lines were written by Shelley অথবা পূর্ণরূপ হচ্ছে P.B. Shelley বা Percy Shelley. Into the dash of death root the 600. তো এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে যে into the belly of death root the 600. I have a dash that one day this nation will live out the true meaning of its creed that all men are created equal. তো এখানে হবে I have a dream, অর্থাৎ এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে C. Shakespeare is known mostly for his dash. Shakespeare is known mostly for his plays. In which century was the Victorian period? The 19th century was the Victorian period. Who is the author of A Farewell to Arms? The author of A Farewell to Arms is Ernest Hemingway. Drowning was the composer of any of the following poems? The Drowning was the composer of any of the following poems. এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে যে অ্যান্ড্রিয়া ডেল সার্টো। Justice delayed is justice denied was stated by dash. তো যে justice delayed is justice denied was stated by Gladstone. Julius Caesar was the ruler of Rome about dash. So Julius Caesar was the ruler of Rome about 2000 years ago.
হু ডিড রাইট ফার্স্ট ইংলিশ ডিকশনারি? তো ফার্স্ট ইংলিশ ডিকশনারি ওয়াজ রিটেন বাই স্যামুয়েল জনসন। Who is the poet of the Victorian age? So the poet of the Victorian age is ম্যাথিউ আর্নল্ড এবং এই যে রবার্ট ব্রাউনিং, দুজনই হচ্ছে ভিক্টোরিয়ান এজের কবি। সুতরাং এই প্রশ্নের উত্তর বি এবং ডি। হু ইজ দ্য অথর অফ ফর হুম দ্য বেল টলস? So the author of For Whom the Bell Tolls is Ernest Hemingway. তারপর বলা আছে what is the full name of great American short story writer O. Henry? So the full name of great American short story writer O. Henry is William Sidney Porter. Who is the author of India Wins Freedom? So the author of India Wins Freedom is Abul Kalam Azad। বা আচ্ছা এটাই বলি আমরা, সংক্ষিপ্ত বলার প্রয়োজন নেই। তারপর বলা আছে সিজার অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা ইজ ড্যাশ? তো সিজার অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা ইজ এ প্লে বাই জে.বি. শো বা জর্জ বার্নার্ড শো। হু ইজ দ্য গ্রেটেস্ট মডার্ন ইংলিশ ড্রামাটিস্ট? তো দ্য গ্রেটেস্ট ইংলিশ মডার্ন ড্রামাটিস্ট ইজ জর্জ বার্নার্ড শো। তো বন্ধুরা এ ছিল আমাদের 10 থেকে 45তম বিসিএস প্রিলিমিনারির ইংরেজি সাহিত্য পাঠের প্রশ্নগুলো এবং এগুলোর সমাধান। এই প্রশ্নগুলো আমাদের বিভিন্ন পরীক্ষায় হুবহু বারবার কমন এসে থাকে, এই জন্য এই প্রশ্নগুলো আমাদের সবারই পড়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তো এ ছিল বন্ধুরা আমাদের আজকের পর্বের আলোচনা। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি চেপে দিবেন, এবং যারা ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের ভিডিওগুলো বেশি বেশি লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। তো যে যেখানে আছেন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই প্রত্যাশা আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি। খোদা হাফেজ।